Hi, hello, welcome back to Math&Me with me, Nikila Shankar. இப்போ next chapter வந்து determinants. Okay, so இந்த chapter ரொம்ப important, but இதில் நிறைய syllabus வந்து cut short பண்ணிட்டாங்க. So உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். நான் cut short பண்ண syllabusம் ஒன்று ரெண்டு sum போட்டிருக்கேன் உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக. So if you want to watch it, please do watch it. So let's start with the chapter. Okay, so இப்போ போன exercise வரைக்கும் matrices போட்டாச்சு. So இப்போ matrices மாதிரியே தான் determinants இருக்க போது ஒரு சின்ன advanced level. Okay, so what did we see? If you have two different equations, a1x, b1y, c1 அப்படின்னு இருக்குன்னா, you can write the coefficients of x in one column, coefficients of y in another column. அப்புறம் எந்த value, இப்போ x, y தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So எந்த value கண்டுபிடிக்கணுமோ that you can write in a separate column, and the constants that you have are written in a different column on the other side. Okay, equal to symbolக்கு இந்த பக்கம் ஒரு column, இந்த பக்கம் ரெண்டு column. Okay, so basically we split the a1, b1, a2, b2 and xy to two different matrices. Okay, matrices are படிச்சாச்சு. இப்போ we have learned in algebra that when you have a unique solution, இப்போ coefficient of x இருக்குல்ல, so a1 by a2 is not equal to b1 by b2 அப்படின்னா you have a unique solution. ஒரே ஒரு solution தான் இருக்கு. xக்கு ஒரு value, yக்கு ஒரு value. Okay, இது ஒரு unique solution ஓட criteria. இப்போ many solutions தான் அர்த்தம். You have learned all this, infinitely many solutions அப்படின்னா the coefficients are all equal. The ratio of the coefficients are all equal. a1 by a2 equals b1 by b2 equals c1 by c2. இப்போ no solution na you have a1 by a2 equals b1 by b2 but not equal to c1 by c2. So இதெல்லாம் criteria. நம்ம இந்த chapterல பார்க்க போறது is only going to be a unique solution criteria. Okay, determinantல we are only going to look at unique solutions criteria where a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Okay, இப்போ determinant na என்ன? How is the determinant represented? So இப்போ இந்த மாதிரி square bracket போட்டா it is going to be a matrix. கரெக்டா? Matrix. இப்போ இந்த மாதிரி vertical lines போட்டா we say that is a determinant. Absolute value கிடையாது. So இந்த chapterல wherever you see this kind of a symbol, it is not absolute value, it is not modulus, but it is a determinant. So இந்த symbol determinant ன்னு சொல்ல போறோம். You can also represent this as determinant of A. So ரெண்டு விதமா எழுதலாம். Okay, so that is also given in the definition here. Okay, so now for a matrix A is read as the determinant of A, not the modulus. இப்போ நான் சொன்ன அதே பாயிண்ட் தான். And only square matrices have determinants. So நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறது is only going to be a square matrix. Rectangular matrix, column matrix, row matrix இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. Okay, now so the determinant of matrix of one order அப்படினா என்ன அர்த்தம்? You have only one single element inside the matrix. So இப்போ அதோட determinant எப்படி இருக்க போகுது? It is going to be simply determinant of A is going to be the value itself. A ன்னு இருக்க போகுது. Okay, so the determinant value is going to be A. இப்போ 2 by 2 matrixல எப்படி இருக்க போகுது? So this is something new. Okay, இப்போ 2 by 2 matrix you have an A matrix. இது matrix. Okay, you have to find the determinant. So determinant எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? You're going to take the first element and multiply with the second row element, second column element. அப்ப எப்படி இருக்க போகுது? It is going to be A11, A22 and minus இந்த எலிமெண்ட்டும் இந்த எலிமெண்ட்டையும் multiply பண்ண போறேன். So A12, A21. இப்போ நான் இந்த இடத்துல unique solution ஒன்னு சொன்னேன்ல. So what is it basically? Let me write. So you have A1, A2, B1, B2 இந்த மாதிரி இருக்கா? So this is basically A1, B2 minus B1, A2. So இது unique solution criteria என்ன? A1, A2 not equal to B1 by B2. So இந்த இடத்துலயும் cross multiply பண்ணலாமா? So அதே concept தான். So you have A1, B2 minus A2, B1. Okay, so same concept. So determinant எப்படி இருக்க போறோம்? First element oppositeல இருக்கிற cross element ஓட multiply பண்ணிட்டு subtract பண்ணி this element times this element. Okay, so let us solve an example. You will understand it better. இப்போ evaluate the determinant of. So how do you find the determinant? First இந்த ரெண்டு term multiply பண்ண போறோம். So let this be a matrix A and the determinant of A is going to be first 2 into 2 இது first minus, now cross multiply this. So I have minus 1 into 4. So this is going to be 2 into 2 4 minus of minus 4. So this is going to be 4 plus 4 which is 8. Okay, so first answer என்ன? It is going to be 2 minus of 4 minus of minus 4 which is 8. இப்போ second evaluate பண்ணலாமா? So let this be determinant A. So determinant A is going to be first இது ரெண்டுத்தையும் cross multiply பண்ண போறேன். So I'm going to have x into x minus அடுத்த ரெண்டு term. So I'm going to cross multiply this. So I have x plus 1 times x minus 1. Okay, minus இருக்கிறதுனால bracket போடுறேன். So this is going to be x square. இது x into x. Okay, x னு confuse ஆயிடாதீங்க. x square minus this is of the form a plus b into a minus b. கரெக்டா? So a plus b
into a minus b na a square minus b square எழுதலாம். So this is going to be x square minus 1. இப்போ bracket open பண்ண போறேன். So I have x square minus x square plus 1. So this is going to be 1. Okay. Determinant of a 2 by 2 matrix எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு புரிஞ்சிருச்சா? Now, determinant of a matrix of 3 by 3. Okay, so இந்த கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்க போகுது, பட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. 2 by 2 மேட்ரிக்ஸ் புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ 3 by 3 மேட்ரிக்ஸ் எப்படி பண்ண போறோம்? தேர் ஆர் 3 ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, ஸோ அலாங் ரோ 1 மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க ரோ 1 வச்சு பண்ணலாம், ரோ 2 வச்சு பண்ணலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ரோ 1 வச்சு காட்டுறேன். How is it going to be? I'm going to take the first element. Okay, ரோ 1 னா இந்த ரோ. Okay, so I'm going to take the first element. இப்போ according to A11, the values are going to be minus 1 to the power 1 plus 1. இந்த இடத்துல 1 plus 1 என்ன? For example, if this is aij, I have minus 1 to the power I plus j. இதுதான் இந்த 1 plus 1. So இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? I have 1 and 1 இல்லையா? So minus 1 to the power 1 plus 1. Now, when you are whichever element you are taking, இப்போ a11 எந்த ரோல இருக்கு? First row. I am going to omit this first row and omit the first column. அந்த element எந்த ரோலையும் எந்த காலம்லயும் இருக்கோ அதை time beingக்கு நம்ம மறைச்சு வச்சிடலாம். Okay, it is hidden now. Now what is left? I am left only with this. Okay, this particular 2 by 2 matrix. இப்போ 2 by 2 matrix மட்டும் தான் இருக்கு நமக்கிட்ட. I am going to find the determinant of that. So how am I going to write? It is going to be determinant of a22, a23, a32, a33. Now when I find the determinant, I can cross multiply. So this minus this. So இப்போ answer எப்படி இருக்க போகுது? Minus 1 to the power 2. So it is going to be minus 1 to the power 2. And the determinant is going to be a22, a33 minus a32, a23. Okay, so first எப்படி இருக்க போகுது? It is going to be, I also have to write a11 here. Okay, எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு வச்சு நம்ம பண்றோமோ அதையும் நம்ம எழுதணும். So it is going to be a11 times this. So இப்போ எப்படி இருக்க போகுது? It is going to be a11 times a22, a33 minus a32, a23. So இது first element. இது step 1. இப்போ step 2 என்ன? Step 2, since we are dealing with first row, இந்த இடத்துல first row வச்சு தானே டீல் பண்றோம். So first row வச்சு டீல் பண்றதுனால the first element is done now. I'm going to focus on the second element in the first row. So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? It is going to be minus 1 to the power 1 plus 2 இல்லையா? Times a12. And what is the determinant going to be? When I'm talking about the first row, I can omit the first row and the second column. இப்போ what is left out? I have a21, a23, a31, a33. புரிஞ்சுதா? எந்த எலிமெண்ட் எடுக்கிறோமோ அந்த எலிமெண்டோட ரோ அண்ட் காலம் ரெண்டுத்தையுமே மறந்துடணும். அந்த இடத்துல இல்ல அப்படின்னு மறந்துடணும். So what is left out now? I have minus a12 times the determinant is going to be the product. Cross multiply panna, you have a21, a33 minus a31, a23. Okay, so this is second. Now step 2 is step 3 is going to be, I'm going to take the last element in the first row. This நம்ம எப்படி பண்றோம்? We are doing it according to row 1. You see here, we are doing it according to row 1. So first element எடுத்தோம், second element எடுத்தோம், இப்போ third element எடுக்கிறோம். Okay, now what am I going to do? I'm going to write minus 1 to the power 1 plus 3 times a13, and the determinant is going to be, இப்போ last row na, first row na, first row and the last column I'm going to omit. What is remaining now? I have a21, a22, a31, a32. Okay, now what is this going to be? Minus 1 power 1 idom. So a13 times the determinant of this. So when I cross multiply, a21, a32 minus a31, a22. Okay, so this is 3 step. The final answer, determinant of a is going to be step 1 plus step 2 plus step 3. So இப்போ final answer எப்படி இருக்க போகுது? It is going to be a11 times a22, a33, a11 times a22, a33 minus a32, a23, a32, a23 minus, இந்த இடத்துல ஒரு minus இருக்குல்ல? You see there is a minus here, times second element. So a12 times a21, a33 minus a31, a23. Last step is going to be plus a13 times a21, a32 minus a31, a22. புரிஞ்சுதா? So this is according to row 1. நம்ம determinant எப்படி எடுக்க போறோம்? எந்த ரோல maximum number of zeros இருக்கோ அப்படி எடுக்க போறோம். இப்போ column 1 வெச்சு நம்ம ஒன்னு பார்க்கலாம். So column 1 என்ன அர்த்தம்? I'm talking about this particular column. So when I take the first element, it is again going to be 1 minus 1 to the power 1 plus 1 times a11 times determinant of இப்போ எதை எடுக்க போறோம்? First row and the first column will go off.
So I'll have A22, A23, A32, A33. So this is A11 times the determinant is A22 times A33 minus A32 times A23. So this is first step, step 1. Okay, என்ன column வெச்சு பண்ணாலோ எந்த row வெச்சு பண்ணாலோ you are going to get the same value. Okay, same answer தான் வரப்போகுது. Now taking the second row element from the first column. So அப்படினா என்ன அர்த்தம்? I have to do minus 1 to the power 2 plus 1 times A21 and the determinant is going to be first column and second row. So this is what is remaining: A12, A13, A32, A33. So இப்போ final எப்படி இருக்க போகுது? Minus A21 times the determinant is going to be A12, A33 minus A32, A13. Correct? Cross multiply பண்றேன். So first this, then times this, minus பண்றேன். Okay? Now the last step, step 3 is going to be the last element. So I have minus 1 to the power 3 plus 1 times A31 times the determinant. So determinant எப்படி எடுக்கணும்? Last row யும் first column யும் neglect பண்ணிடணும். So I'll have A12, A13, A22, A23. So the final answer is going to be A31 times the determinant is A12, A23 minus A22, A13. Okay, so 3 step. So the final determinant A is going to be 1 plus 2 plus 3 and you see that you are going to get the same answer. Consolidate பண்ணி எழுதினா அதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது. bracket குள்ளலாம் multiply பண்ணா you will see. Okay, you get the determinant of A. So இதுல ஒரு tip என்ன? You have to expand along the row or column where the number of zeros is more. இப்போ ஒரு determinant இருக்கு அப்படினா you have 0, 1, 1, 0, 2, 3, 1, 2, 3 இப்படி இருக்குனா you can either take the determinant along row 1 or you can take the determinant along column 1 or you can take the determinant along row 2. இந்த மாதிரி எங்க வேணாலும் எடுக்கலாம். பட் நம்மளோட preferable row எதுவா இருக்கும் இல்ல column எதுவா இருக்கும்? I see that in column 1 the number of zeros is more. So அந்த column எடுத்தா நமக்கு நிறைய zero values வர ஆரம்பிச்சிரும் இல்லையா? So this is the tip that you have to remember. Sums போட ஆரம்பிக்கும் போது you will understand. Okay, let us solve an example. So இந்த இடத்துல I have a determinant. Okay, so along which column or row am I going to take the determinant? எங்க நிறைய zeros இருக்கோ அந்த column இல்ல அந்த row சொன்னேன். இப்போ எங்க நிறைய zero இருக்கு? I see that in column 3 I have maximum number of zeros. So I am going to take the determinant along column 3. Okay, so இப்போ first step என்ன? I have to take the first element. But first element ஓட position என்ன? You have to know that it is A11, A12, A13. So first 4 ஓட position is going to be A13. So first step is minus 1 to the power I plus j. இந்த இடத்துல என்ன? 1 plus 3. ஏன்னா இந்த இடத்துல A13 இல்லையா? So 1 plus 3 times A13 determinant of, இப்போ நம்ம 4 எடுக்கிறோம் அப்படின்னா you have to omit the last column and the first row. So what is left? I have minus 1, 3, 4, 1. இந்த இடத்துல A13 என்ன? It is going to be 4. So அந்த value போட்டா minus 1 to the power 4 is a 1 and this I am going to have 4 times determinant எடுத்தா when I cross multiply it is going to be this times this. So I have minus 1 into 1 which is going to be minus 1 minus 4 3s are 12. First step புரிஞ்சுதா? So I have 4 times minus 13 and this is going to be 4 3s are 12, 1 4 1s are 4, 52. So minus 52. இது வந்து step 1. Okay, இப்போ step 2 என்ன? Step 2 is going to be I am going to take the second element in the column 3. Second element எடுத்தா அதோட position என்ன? A21, A22, A23. So I'll have minus 1 to the power 2 plus 3 times 0 of the determinant. So இப்போ of the determinant எதுவா இருந்தாலுமே I have a 0 here. So the final answer is going to be 0. இப்போ தெரியுதா எந்த columnலயோ எந்த rowலயோ நிறைய zeros எடுத்தா you will get maximum number of zeros in the answer. So it is easy to calculate. Okay, இப்போ third step. Third step na I have to take the last row, last column element which is also going to be 0. So அதோட positioning என்ன? It doesn't matter but I'll write it A31, A32, A33. So it is going to be minus 1 to the power 3 plus 3 times அந்த element times the determinant. Determinant என்னவா இருந்தாலும் the answer is going to be 0. இப்போ final answer என்ன? Determinant A is going to be 1 plus 2 plus 3 and this is going to be minus 52 plus 0 plus 0. So the final answer is going to be minus 52. இந்த இடத்துல determinant of A is minus 52. நம்ம absolute value எடுக்கல அதனால final answer negativelyயும் வரலாம். Okay, please remember that it is not the absolute value or the modulus, it is determinant. புரிஞ்சுதா? Example 4.
evaluate the determinant. இந்த இடத்துல I see that first row, second row, third row மூணுத்துலயுமே 0 இருக்கு. So நம்ம எந்த row எந்த column வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். I'm going to take the first row. So இப்போ first rowனா எந்தெந்த elements I have A11, A12, A13. புரியுதா? So இந்த மூணு எலிமெண்ட்டையும் எடுக்க போறேன். So first of all the determinant is going to be, I'll write in one line, determinant A is going to be first -1 to the power 1 plus 1 times 0. 0 na it is going to be the first row and the first column. இதை neglect பண்ணா உள்ள என்ன இருக்க போகுது? 0 sin beta minus sin beta and 0. இப்போ first element முடிஞ்சு போச்சு. Let me erase that. Now I'm going to talk about the second element. Second element na plus I'm going to add all the steps. Step 1 plus step 2 plus step 3. So plus பண்ணிட்டு I have -1 to the power இப்போ A12 இல்லையா? So it is going to be 1 plus 2 times sin alpha and the determinant now is going to be first row view, second column view neglect பண்ணா I'll have minus sin alpha, then sin beta, cos alpha and 0. So இது second term. இப்போ third term என்ன? Plus -1 to the power, let me erase what I've written. So இப்போ last term is going to be minus cos alpha. So to the power 1 plus 3 times minus cos alpha and the determinant now is going to be first row view, last column view neglect பண்ணா I'll have minus sin alpha, 0, cos alpha, minus sin beta. So now this is equal to -1 to the power 2 is going to be 1 and 0 times இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு 0 இருக்கு. So the first term is going to be 0. So இந்த term அப்படியே 0 ஆயிடும். Do you understand? I have a 0 here. So the first term becomes a 0. Okay. Now the second term. -1 to the power 1 plus 2. அப்படின்னா -1 to the power 3. So this is going to be -1. So -1 na I have -1 times sin alpha times இப்போ determinantல என்ன இருக்கு? Determinant I have to cross multiply. So this minus this. So first term becomes a 0. Minus sin alpha times 0 is a 0. So 0 minus sin beta cos alpha. இப்போ last term -1 to the power 4 which is going to be a plus 4 times I have minus cos alpha. இப்போ when I cross multiply determinant, this is going to be sin alpha sin beta minus 0. Okay. So this is going to be, write it here, sin alpha sin beta minus 0. இப்போ இந்த bracket open பண்ணா I'll have this. When I open, let me write it, sin alpha times minus sin beta cos alpha minus cos alpha times sin alpha sin beta. இப்போ bracket open பண்ணா I'll have sin alpha sin beta cos alpha minus sin alpha sin beta cos alpha. So this is going to be a 0. So the value of determinant is going to be 0. Okay. Please copy. Determinant எடுக்க தெரிஞ்சதுனா it is going to be very very easy. Okay. இப்போ இதை வச்சு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். Find the value of x using the determinant. இப்போ LHSல என்ன இருக்க போகுது? The determinant is going to be 3 into 1 minus x into x இல்லையா? So left hand sideல 3 into 1 minus x into x equals right hand sideல என்ன இருக்க போகுது? It is going to be 3 into 1 times 2 into 4 minus 2 into 4. So I have 3 into 1 minus 2 into 4. Matrices மாதிரி டைரக்டா இந்த இடத்துல x is equal to 2 போட்டுறக்கூடாது. இது matrices கிடையாது, இது determinants. Okay, so always remember x is equal to 2 டைரக்டா போட்டுறாதீங்க. So இந்த மாதிரி தான் போடணும் determinant. So this is going to be 3 minus x square equals 3 minus 8. Now I have 3 minus 3 plus 8 equals x square. Okay, left hand side right hand side மாத்தி கொண்டு போறேன். So 3 minus 3 0. So 8 equals x square. X equals plus or minus 2 root 2. Okay, so this is the value of x. Okay, please copy. So with this we are done with the example questions. Let's move on to exercise questions.